Hola, hola, todo mundo, ¿cómo están? Hoy vamos a practicar, vamos a revisar un poco los trabajos. Vamos a hablar de los trabajos. We will speak about a little bit about jobs, just to review. We will combine it. Vamos a combinar esto con la rutina diaria. Daily routine, la rutina diaria, la rutina de todos los días. Y también vamos a hablar un poco de los verbos, ¿va? Los verbos y vamos a hacer unas preguntas. Okay, so make sure you review the last one. We still have the last page of the last worksheet. Okay, and then this one right here. So let's get into it right away. Ok, empecemos. Ok, entonces aquí esto es un poco de repaso. So we are revising. ¿Dónde trabajan? Where do these people work? Escribe cada profesión. Write each profession en la columna correspondiente. In the column that corresponds to it. Okay. So first, las columnas. Hospital, muy bien. Universidad, muy bien. Oficina, office. Supermercado, supermarket. Restaurante. Okay, so where do they work? ¿Dónde trabajan estas personas? ¿Dónde trabaja el médico? Where does the worker? Where does the doctor work? El estudiante. ¿Dónde trabaja el estudiante? ¿Dónde trabaja el enfermero o la enfermera? This is the nurse. El cajero. This is like this is like the attendant, like the kind of like the teller. Actually, yeah, that's the cajero. Cajero is the teller, or the person that checks you out, like at the that takes your money. Okay, el cajero, la cajera. Okay, informático. That's like the IT guy, el informático, la informática. ¿Dónde trabaja el informático? ¿Dónde trabaja el dependiente o la dependienta? That's like the shop attendant. El secretario, la secretaria, ¿dónde trabaja? Secretary, el profesor, la profesora, muy bien. El cocinero, this is a cook. La cocinera, that's the cook. Camarero, that's the waiter. Camarera. ¿Dónde trabajan estas personas? ¿Dónde trabajan? Where do they work? ¿Dónde trabajan? This will be a good little speaking exercise that we'll start with. ¿Dónde trabaja el secretario? El secretario trabaja en la oficina. Exactamente. Ok, muy bien. Después de esto, ¿qué hace? What do they do? ¿Dónde trabajan? Where do they work? ¿Qué hace? What does this person do? ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué hace él? What does he do? ¿Qué hace ella? What does she do? Relaciona las dos columnas. Por ejemplo, ¿qué hace el dependiente? El dependiente vende ropa. Okay. The shop assistant sells clothes. Vende ropa. Vende ropa. Okay, so I'm not going to give you the answers, but I will show you, I will explain the words that you might not know. Okay, recepcionista, you probably know that. Auxiliar de vuelo. Okay, auxiliar de vuelo. That's like a flight attendant. Okay, you could say azafata or auxiliar de vuelo, flight attendant. La enfermera, the nurse, el enfermero. La profesora, el profesor. La cocinera, el cocinero, the cook. La camarera, el camarero. The waiter, the waitress. El cajero, la cajera. Okay, that's like the teller. Okay, or the person, person that checks you out. Okay, so entonces ahora hace la comida, makes the food, cuida is takes care of, enfermos, sick people, enfermos.
Cobra a los clientes. Cobra is charges. Charges. Charges the clients. Atiende a los clientes. Atiende right here means like takes care of, okay, or deals with. Enseña, teaches. Enseña a los alumnos, teaches the students. Atiende a los pasajeros, take or tends to the passengers. Recibe, receives, recibe a los turistas, receives the tourists. Vende, sells, ropa, clothes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen estas personas? Vamos a hacer este ejercicio en clase. We will do this exercise in class. Okay? So you will, you can go over it right now, see if you can do it, and then in class, you feel more comfortable. Ok? Entonces ahora, hablar. Escribe las siguientes preguntas y luego pregunta a tu compañero. So write the following questions and then ask your partner. Okay? Take notes, toma nota de sus respuestas. Take notes of his answers, of his responses. Okay? So, hora, when you ask a time, is a qué hora? At what time? A qué hora? Levantarse. So here, levantarse, if you need a cheat sheet for this, I added these right here. Okay? So these are reflexive verbs. We went through them a couple of classes ago. If there's a se at the end, it means oneself, like myself. Okay, so, and that means if you have a se at the end, it means that when you conjugate it, you put a me before, means myself. So, for example, this is levantarse means get up. Yo me levanto. Yo me acuesto. This is get up. Acuesto is go to sleep or go to bed. Okay, so this is your cheat sheet right here. And we won't go over all of it again, but you can look at it. Okay, and then a qué hora, you see this, se. And you're asking the other person, tú. So it's a qué hora te levantas. Check the ending. Te levantas normalmente. Hora empezar las clases o el trabajo. ¿A qué hora? And then empezar. Now, you're talking about the classes, your classes. So it would be las clases. ¿A qué hora empiezan las clases? ¿O a qué horas empieza el trabajo? Okay, because el trabajo is el. It's it. Okay, so it's it is empieza. ¿A qué horas empieza el trabajo? Okay, so let's write it. ¿A qué hora empieza el trabajo? You see? So here, empieza is in the third form because it's el trabajo. El trabajo. Now, if it's las clases, ¿a qué hora? ¿A qué hora empiezan las clases? ¿Por qué? Why? Because, okay, an is plural, las clases. ¿A qué hora empiezan las clases? Okay, terminan. So this one, very similar. Okay, this is llegar, to arrive. Okay, ¿a qué horas? ¿A qué hora? Okay, llegas actually, it's not on here, but llegar is arrive.
Okay, I think we did it last time. ¿A qué hora llegas? Okay. ¿A qué hora llegas a casa? Llegas is to arrive. ¿A qué hora llegas a casa? Llegar. And it's the regular verb, llegar. ¿Cómo? So what time do you arrive home? ¿Cómo? How? Ir a la escuela o el trabajo. How do you go to school or to work? Here you want to conjugate this. How do you go? ¿Cómo? Okay. Vas a la escuela o al trabajo. Hacer, do, después de cenar. After dinner. What do you do after dinner? ¿Qué haces después de cenar? ¿Cuándo? When? Ver, watch la televisión. When do you watch TV? ¿Cuándo ves la televisión? Ducharse. So you see this is a reflexive. Ducharse. That means there's something that goes before. Me, te, se, nos, os. Okay. So ¿te duchas por la mañana o por la noche? Do you shower in the morning or at night? Hora acostarse normalmente. Again, acostarse. ¿A qué hora? The same as up here. ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te acuestas normalmente? This one. Hora, levantarse. The same one. You can look at the page underneath and then look at the conjugation. ¿A qué hora? At what time? Te levantas. Do you get yourself up? ¿A qué hora te levantas los domingos? So I'll write this one out for you so that you can see it. Okay. ¿A qué hora te levantas los domingos? What time do you get up on Sundays? ¿A qué hora? Aquí. ¿A qué hora te acuestas los sábados? What time do you go to sleep on Saturdays? ¿A qué hora te acuestas? Again, te acuestas. So it goes here, before the verb. ¿A qué hora te? Te, and then the ending is as. ¿A qué hora te acuestas los sábados? Remember this, it's irregular. It's not acostas, it's acuestas. Okay, so don't forget about the UE here. ¿A qué hora te acuestas? Los sábados. Salir is go out. Los sábados por la noche. Do you go out Saturdays at night? Sales. Los sábados por la noche. Do you go out? Sales los sábados por la noche. Por la noche is at night. Por la noche. Okay. Sales los sábados por la noche. Okay, so make sure you take notes. Okay, and memorize these because you will ask your partner. Van a preguntar estas preguntas. Okay, aquí están los verbos. These are the, I would recommend writing these down and memorizing them. Okay, empezar means to start. ¿A qué hora empiezan tus clases? ¿A qué hora se empieza tu trabajo? Volver, come back. ¿A qué hora vuelves? A casa. At what time do you come back home? Ir. ¿A qué hora vas al gimnasio? What time do you go to the gym? ¿A qué hora vas al supermercado? ¿A qué hora vas a la escuela? Salir, go out. ¿Sales los sábados por la noche? Sí, yo salgo. Sábado por la noche. Yo voy, I go, yo voy. So remember the V in Spanish is pronounced B. Yo voy al parque. Vuelvo, not vuelvo, but vuelvo. I come back. Vuelvo a casa
a las 6 de la tarde. Empiezo mis clases a las 8 de la mañana. Okay. Levantarse, to get oneself up or to get up from bed. Acostarse, to take oneself to bed or to go to bed. Okay, and this one goes before. Me levanto, te levantas, él se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan. Okay, so this goes before. And acostarse is to go to sleep. Me acuesto, te acuestas, se acuesta, nos acostamos, os acostáis, se acuestan. Okay, y últimamente, lastly here, okay, you're going to write a little paragraph about your partner. So first you will ask the questions, these questions. Then you will write some sentences and you will share them. Por ejemplo, Miguel es bla, bla, bla. Okay, es ingeniero. Es enfermero. Okay. Es doctor. Es médico. Es camarero. Trabaja en un supermercado. Trabaja en una oficina. Trabaja en una escuela. Va al trabajo. So this is the new part. Va. He goes to work. Va al trabajo en... Okay. Va al trabajo en... Okay. Por ejemplo, en la mañana. Okay. O a las 8 de la mañana. Empieza... Michael llega a casa, he arrives home at this time. Él va a la escuela en coche, in a car, en coche. Okay, en coche. Okay, so you'll talk about to your partner, using some of these expressions. Okay, en coche, en autobús, okay, etc., etc. Okay, also make sure to review the last one. Okay, don't forget about the last PDF, the last video. Okay, that will prepare you for the lesson. Okay, and just like always, take some notes and enjoy it. Enjoy the process. Okay, disfruten del proceso. Okay, hasta luego todo el mundo. Adiós.